ওয়েলকাম গাইস। তো আমাদের এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়েবসাইটটা আছে, সো আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো। এটা কুড হবে, হ্যাঁ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট দেখেন 2 4 6 8 9। এখন অনেকে এখন যে কটা বলতে পারে এখানে 8টা 9টা 10টা যে কটা অ্যাড করতে পারে, মানে হচ্ছে কি আমি বলতে যাচ্ছি মানে যে অ্যাড করবে অ্যাডমিন সে যে করে অ্যাড করে নিতে পারে। সো শুধুমাত্র আপডেট দিব না, এখানে কুড অপশনটি দিব। ফার্স্ট অফ অল কি করতে হবে, আমাদের অবশ্যই একটা ফাইল তৈরি করতে হবে, মাইগ্রেশন ফাইল। সেটা দিলাম হচ্ছে ওয়েবসাইটস, ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইটস। ওকে, গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট বলতে ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইট বলা হয়, ওয়েবসাইটস। ও আচ্ছা, আরেকটা কথা, আমরা কিন্তু নর্মালি এই আমাদের টাইমগুলো বাংলায় দুটো অ্যাড করা দরকার ছিল, আমরা একটা অ্যাড করলে সমস্যা নেই। ওয়েবসাইটস, দ্যাটস ইট। সো আমরা এখন এখানে আসি এবং ডেটাবেসটা কোথায়, এখানে মাইগ্রেশনস, ওয়েবসাইটস। কি থাকবে প্রথমত, মানে ওয়েবসাইট কাজ করবে না। ওকে, কপি করে কাজ করতে হবে। ওকে ফাইন, সমস্যা নেই। সো আমরা পেস্ট করে কাজ করি। প্রথম যে থাকবে, প্রথম থাকবে নেম, সো ওয়েবসাইট নেম, এবং পরে যে থাকবে সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট লিঙ্ক, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। ওয়েবসাইট নেম অ্যান্ড ওয়েবসাইট লিঙ্ক। না লেবল, না লেবল, সেভ করলাম। পিএইচপি আর্টিসান মাইগ্রেট। ওকে গ্রেট। তো আমরা এখন এখানে আসি ব্যাকএন্ড সেটিং এর মধ্যে আবার নিউ ফাইল ওয়েবসাইট ডট ডেট ডট পিএইচপি। সো আমরা এখন অ্যাপে আসি। ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইট, সো ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইট দিই, ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইট। সো ফাইন, important website, right? Website important website. So কপি করলাম, কপি করে এখন সেটিং কন্ট্রোলে আসি। সো পাবলিক ফাংশন, ঠিক সেম ভাবে এখানে যা যা ছিল সেটাই আমরা ইউজ করবো এখানে। সো রিড করতেছি, so websites. Okay, so websites, এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট। ফাইন, সো এখানে ক্যাটাগরি যেটা ছিল সেটার মধ্যে রাখবো, জাস্ট ওয়েবসাইটটাই সেম ওয়েবসাইট। So website name, website name, আর ওয়েবসাইট ইউআরএল দিতে পারেন, না দিলে আপনার ইচ্ছা, শো করালেও পারেন, না করালেও পারেন।
ওকে, সো ইউআরএল বা লিঙ্ক যেটা নাম ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নাই। দ্যাটস ইট। সো কপি অ্যান্ড পেস্ট। ওকে, সো ওয়েবসাইট, WEBSIT ওয়েবসাইট, copy. So website name, website link, পিসি গরম হয়ে গেছে। ওয়েবসাইট লিঙ্ক সেট করলাম, এখানে আসি, স্টোরটা পরে আসি, আগে দেখি কাজ করে কিনা। ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইটে আসি, সেটিং কন্ট্রোলার, সরি, ওকে, স্টোর করে ফেলি, ইনসার্ট নিউ ওয়েবসাইট, সেটা হবে ওয়েবসাইট নেম, ওয়েবসাইট নেম, আর একটা হচ্ছে ওয়েবসাইট লিঙ্ক, ওয়েবসাইট লিঙ্ক। ওকে, সো ওয়েবসাইট লিঙ্ক, ওয়েবসাইট নেম। সো দ্যাটস ইট। এটা আপনারা ভ্যালিডেশন করে নিন, যেহেতু আমি অনেক শিখাইছি আপনাদেরকে, এবং ওয়েবসাইট লিঙ্ক। সো যাবে কোথায়? স্টোর ওয়েবসাইট। সো স্টোর ওয়েবসাইট, স্টোর ওয়েবসাইট। ওকে, সো স্টোর ওয়েবসাইট। তো সেটিংয়ে আসি, পাবলিক ফাংশন। সো এখানে এডিট আর ডিলিট আপনারা করে নিন, কারণ আপনার ক্যাটাগরি অলরেডি জানেন, ক্যাটাগরি যেভাবে ডিলিট করছি ঠিক সেমভাবে ডিলিট করলে এখানে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সো আমি ওটা দেখাবো না, আপনারা ওই এডিট ডিলিট করে নিন। সো ওয়েবসাইটস, ওয়েবসাইট নেম, এবং ওয়েবসাইট লিঙ্ক, ওয়েবসাইট লিঙ্ক, ওয়েবসাইটস ইনসার্ট ডেটা, নট আপডেট, ইটস ইনসার্ট, আপনারা এগুলো জানেন। সো ওকে ফাইন, সো দেখি কাজ হয় কি না। সো অ্যাড নিউ, প্রথম আলো, প্রথম আলো। সো প্রথম আলো .com কপি করে দিলাম, দিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিচ্ছি, সাবমিট। ইয়েস, ইটস ডান। সো এখানে এডিট ডিলিটটা আপনারা করে নিন, কারণ অলরেডি আপনার এডিট ডিলিট দেখেছি। ওকে, সো গাইস, তাহলে আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা আমাকে কাজগুলো করবো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।